Isang magandang araw, pero makikita nyo madilim pa. Pero alas 6:30 na po ng umaga. Gusto daw po kasi ni Wilma na magpunta sa McDo at kumain by the sea. Kaya pupunta po kami sa East Coast Park. Bago po maglabing 2 kilometro kami sa aming pagbabike, narating na po namin ang Bedok Reservoir para po pumunta po kami sa Siglap Park Connector. After po ng 3 hours, nakarating na rin po kami ng McDo. Kumain po tayo! White Bihon from White Restaurant. East Coast, Decathlon, Jewel Changi, Hospital. We're here at Cafe Amazon sa level 4 ng Jewel Changi Airport, and this is our last stop for the day. We hope you enjoyed whatever you have seen in this video. Be sure to like and subscribe our YouTube channel and click on that bell icon to notify you for our future videos. I'm letting your light